Olá, bem-vindos a Geishin! Hoje estamos aqui na portinha, gente, porque, nossa, longa história. Mas a gente vai começar aqui da portinha e eu vou explicando ao longo da live. Vamos embora. Hoje é uma live extraordinária, começando mais cedo pra você. Let's continue our chat here. Vamos lá. O que acontece? Eu viajei no fim de semana, né? Não sei se alguém percebeu que não teve live uns 3 dias aí. Tive que viajar pra fazer o quê? Pra fazer dinheiros. Claro, né? A gente trabalha com dinheiros. Viajei pra fazer dinheiros. E aí eu levei o jogo no meu celular. Vou jogar do celular pra eu não perder meus primogênitos, né? Beleza. Aí eu fui converter umas resinas em resinas condensadas, né? Aí eu entrei aqui em Sumério e fui subir. No que eu fui subir, me entrou no modo história. E eu falei, não posso continuar aqui, gente, agora no modo história. Eu vou perder, eu não vou gravar isso. E aí eu fiquei 3 dias sem acessar o jogo porque eu estou preso no modo história, como vocês puderam ver. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. Olha, até que eu consegui resumir bem, viu, gente? Foi rapidinho, foi com um Cito orgulhoso de mim. Nossa, eu tô muito feliz. Pena que não tinha ninguém na live ainda pra ouvir. Mas quem vai ver isso depois vai amar, vai aplaudir. Obrigado, viu, gente? Eu tô ouvindo aqui os aplausos. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. Doing that would be ignoring the safety of my... That's a good point. I've already tried that. But all the key members of the academia, even the core third, it seems that from the very beginning, they... Have you already caught the sage? I'm guessing not yet. But distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. A voz dela é muito bonitinha. In any case, I probably can't take over their minds directly. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything, after all, every person... Olha. Are we Nahida, you're super smart, so you already have something in mind. Okay. Popular theory from the Isso é verdade. Bakugan Nossa, eu ri Darshan com a of Paimon, que academia, ódio. rejecting impractical motions at the beginning of... Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to... Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved... Você sabe que a Paimon, ela, algumas vezes, ela faz umas interseções, assim, que são interessantes. O problema é que é a Paimon, entendeu? Por que que o viajante mesmo não podia ser o narrador da história? Then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sage. You're saying we should recruit a spy? Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he... Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sitaria? Sitaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's... We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could eat... Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Sitaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert, and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the The name Sitaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later Bonito. on, she was chosen by the sun. The star was given a place and soon after, the star witnessed the sun. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Sitaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just Indeed.
When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears. She's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had already become the sage's accomplice. Right. We must somehow that way. Not only can we get from my past observation, tomorrow afternoon just happens to prepare. Let's go check. Vambora. Ai, eu devia ter resinado. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. Esqueci, gente. No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is hacking style and... My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The fine voice of wisdom often echoes between my... Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... Que bonitinha. Imagina uma criança adivinha. Imagina que medo. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Marut e Hart? Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Oh, minha querida. Se você soubesse. The god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of This does count? Será se conta? Eu acho que realmente. Nothing. Go on, pick an aspect from the divine. Ah, essa foi muito boa. Ai, que ódio da Paimon, gente. Eu odeio quando ela me faz rir. Quanto ao amor, que saúde. No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. É, sou eu mesmo, gente. Realmente. Olha o Leozinho! Já está belíssimo aqui na live, ó. Eu já falei, realmente, gente, eu viajei, fui pra Barcelona a trabalho, olha que chique. Aí, meu sonho era viajar a trabalho, gente. Marut, did you two spoil... actually, Paimon thinks... Is that so? If you were to... E eu realizei esse sonho de criança. E viajei a trabalho, gente. Agora a gente pode resinar? Em nome de Deus, vamos lá. Licença. Ih, onde eu tô? Ixi, onde eu tô? Ah! Eu tô mais perdida que o Batman. Vamos lá. Ah, é pra cima. Oh, Jesus. Você não gostou do passarinho? Como assim? Coisa mais linda do mundo. Cadê o negócio mesmo? Olha, 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 olha. Que coisa linda. Olha, belíssimo. Olha, que coisa linda. Coisa mais linda, gente. Tá maluca. A gente vai, aliás... A gente tem tanta coisa pra fazer, né, gente? Nossa, gente, quanta coisa a gente tem pra fazer, gente! Meu Deus! A gente não ia evoluir essa cadela imunda agora? Não, a gente acabou de evoluir ela. Meu Deus, gente, eu tô completamente perdida. Não sei o que a gente tá fazendo mais. Tô perdida, peraí. Deixa eu dar um over... Ai, que saudade de jogar isso aqui! Que saudade do meu joguinho. Bem...
Eu acho que evolui ninguém, né? A gente tava aprimorando, não era aprimorando? Acho que pelo sim, pelo não. Vamos condensar. Pronto. Belíssima. Condensamos tudo que é pra condensar. Ai, que bonitinho. Animação do festival. Deixa eu chegar no deserto primeiro. Eu preciso ir pro deserto, minha gente. Keep up. A Catherine não tá aqui. A gente tá evoluindo a Cookie. É, mas eu acho que ela já tá no 80. Acho que é isso, né? Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeria. Sataria. So she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. É, então, agora a gente tá atrás de artefato, gente. O negócio vai ser artefatar agora. Voltamos. Ah, dear customers. Dear Would you like to look at customers. some pottery? É o peço Shaned. Beijo, Shaned. We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Você não é aquela non-player Sounds like character ali I'm de into cima? some big business. Speaking of, Big where did you bit. learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, Por but que I eles picked falam up an assim, interest né? in After that, I began making pottery by myself in secret. Parece que eu tô numa aula de And I inglês. simply changed. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father? Oh no, not anymore. I Oh, see. não, not We animal. wish him. I'll have someone in charge. No problem. A gente queria personalidade, né? Tipo... Sei lá. Por isso que eu prefiro japonês. Mas... Meu amigo tem um ponto aí. Que no japonês você não entende muito a variação de sentimento, de nuances. So she always comes by whenever she's out in the city. Olha, Dash! Me assistindo aqui pelo YouTube, que delícia! Pois vai entrando, vai chegando aqui em Geishin. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeria's citizens, after all. Me mostra onde fica o tesouro da missão do Vermin. Olha... Acho que eu não vou poder te ajudar, que eu não faço Hi there. ideia. I feel like I've seen you down Que by the missão é docks essa? before. Huh? If I recall, Eu tô chegando agora no deserto. Quer dizer, I've always tô a been really caminho interested do in feats deserto. of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going, but I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. what an admirable spirit for learning. Sure. So this restaurant has a basement as well? That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or... I see. Yes, that Poxa, makes não vou sense. lembrar mesmo, então. Well, Missão good do luck with your studies, Vermin. Miss Chishan. Nossa senhora. Thank you so much. Eu sou péssimo pra nome. Eu sou bom em lembrar tamanhos. Tamanho eu nunca esqueço, gente. Pode ter certeza. Keep up. So, was that... Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems. I remember that you... Ah, não, gente, eu vou pôr em japonês. Eu tô com vontade de dar um soco em todas nelas. The faith of... Oh, Paimon gets it now. Although she knows she should return home to help the people. Well, the Scarlet King is long gone. And Sataria is also... if we simply engaged her under the guise of the Scarlet King... But, if we were to borrow some... So, you mean you're Yep. Yeah. Possess them through the Akasha, as long as everything goes smooth. Ah, so that's how you're... Exactly. Huh? That's no problem. Huh.
Although I've been observing humans for a while, I've never been good at You're not wrong. It's always been painfully obvious. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. Yeah, don't beat yourself up over. Alright, then let's give it a Obrigado, go querido tomorrow Dash. afternoon. Mas jogar aí no Google, ih, vai aparecer rapidinho, menino. Joga aí no Google não, no YouTube, joga aí. Missão do Vermen. Pronto. Tá feito. Deixa eu mesmo pesquisar aqui, você vai ver, ó, no minuto. Peraí que eu acabei de ver que o meu notebook tá sem bateria, gente. Se acabar na bateria do notebook, acabou. Acabou a live, acabou tudo. The value of knowledge Pronto. cannot simply be quantified in monetary terms. Simbora. Espere até a tarde da noite seguinte, tá. Ai, quanta coisa, né? Que faz tempo que a gente não entra aqui nessa caceta voadora. Olha tudo de e-mail. Obrigado. A jornada do herói. E que tá? Olha quanta coisa brilhando. Level 6. Espero que dê tempo de eu fazer tudo, hein? Huh? Eu consigo jogar no PC com amigos no mobile? Consegue. Consegue. Tranquilamente. Ah, mas aí tem que estar no mesmo... Como que chama? No mesmo servidor. Tipo, os dois tem que ser da América. Porque se for de servidores diferentes, é um Nana, um Nina e um Não. Olha, um transformador paramedic. Paramedic. Tome. Tome. Molhadinha. Tome. Imunda. Tome. Tome. Tome, suja. Olha. Olha quanto. Tá ótimo. E agora vamos de missão diária, né, meu povo? Você não. Aqui. Chega de cogumelos. Chega de cogumelos. Nossa, quanta coisa que a gente tem que fazer, meu Deus, eu vou começar a chorar aqui, gente. E eu pensei, nossa, o fim de semana eu vou me dar pra jogar Genshin o fim de semana inteiro. Ah! Mas também foi tão gostoso, gente. Se vocês soubessem, nossa. Não consigo nem mensurar. Fui pra Barcelona e me hospedei em Sitges. E aí fui pra uma praia nudista, gente! Vocês não têm ideia. Não, eu vou falar pra vocês agora. Quem eu encontrei na praia nudista? Ai, não é você, peraí. Gente, eu estava na praia nudista. Vendo um monte de builds. Fazendo assim, avaliação de build. De Bennett. E tinha a Eula também, né? A gente viu umas Eula. Vi Eula, gente. Quanto tempo que eu não vi uma Eula? Quanto tempo que a Eula não veio no meu banner? Misericórdia, gente. Tome. Pode vir. A gente não tem medo. Tome. E você aí. E tum! Tem mais? Opa, tem muito mais, que delícia! Nossa, explosão pra todo lado. Conseguimos. Mas eu quero... Ah, eu adoro esse time. Esse time é maravilhoso. Vamos jogar mais com esse time. Então. Ai, que saudade de jogar esse jogo! Não, eu quero jogar com a Yaemiko, desculpa, gente. Tô com uma saudade da Yaemiko, vocês não têm ideia.
Well, since you asked so nicely. Maravilhosa. Vamos lá, próximo. Espetáculo de luzes. Ah, não, tem que perseguir a luz. Eu queria só meter a mão na cara de todo mundo. O que é aquilo brilhando ali? O que é aquela luz ali, gente? Que é isso? Ah, não. Ah, o que, né? Ah, tá. O que aquilo faz mesmo? Nossa, tô perdida aqui na coisa. O que aquilo faz ali, gente? Alguém lembra disso aqui? Olha, vai até onde isso aqui? Quase até o céu. Que lindo. A gente já esteve aqui antes? Acho que já. A musiquinha. Ai, que saudade desse jogo, realmente. Acho que a gente já veio aqui sim, opa. Eu não tô lembrando o que é, pode ser que a gente já veio. Ah, é só uma caverna. Então tá bom. Se é só uma caverna, então tá bom. Só por curiosidade. Deixa eu me hidratar-me. Olha, gente, pensa numa coisa que a gente vai fazer hoje. É live. Hoje eu tô pretendendo fazer live tudo que eu não fiz esses dias todos. Vocês podem tomar banho, vocês podem comer, vocês podem transar tudo comigo no telefone. A medida de um cogumelo. E ainda bem que o Leonardo tá aí. Porque ele é especialista nesse desafio. Vambora. E eu que machuquei o meu dedo, gente, embaixo da unha. Como que alguém machuca embaixo da unha? Como que eu me fiz isso? Eu não lembro, não faço ideia. Também eu bebi esse fim de semana, gente. Eu bebi de uma maneira que eu não me lembrava da última vez que eu fiquei nesse estado. Uma hora eu tava na rua bebendo um copo de cerveja e na outra eu estava dentro da boate esfregando minha cara na teta da drag. E... tum! Uma coisa que eu gostei muito em Sitges e que tem em várias outras cidades, inclusive na França, que é esse conceito de rua gay. É uma rua que tem vários estabelecimentos, vários bares gays, e todos ficam abertos, e tem pista de dança, e você pode entrar, você pode dançar, você pode sair, e você pode ficar na rua, e você pode ir para outro bar, e voltar para aquele. E é livre, é aberto. Olha que coisa, não é delicioso o negócio desse. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é o quebra-mar? Nossa. Bem, a gente tá procurando outra missão, vem cá. Assassino rápido. Opa. Agora a gente vai usar Yai Mico. E simbora. Bora, simbora. Nossa, tá rolando ali. Que é isso? Solidify. Show them. Right here. Show them. Right now. Hold the line. One with the forest.
Nossa senhora. Olha. I think we could baú. forgo the lost and found report. Quem que tá me atacando? Tem ninguém me atacando, meu senhor? Mas agora vai ter. Agora vai, agora vai, agora vai. E tum! E venha! Right here. Allow me. Ai, gente, que time bom. Emerge. Right now. Nós já temos novo abismo, né, gente? Eu ouvi falar. Enshroud! I'll uproot you! Right here. Right now. Ai, eu já quero ir pro abismo com esse time. Eu vou pro abismo com esse time, vocês que lidem. Mas a gente tem tanta coisa pra fazer, meu Deus, eu tenho que chegar no deserto. Não posso simplesmente ir pro abismo agora. Tenho que desbloquear todo o mapa dessa atualização nova. Ai, que não tem aqui. Olha, agora que eu tô ouvindo o barulhinho do sapato da Yamika. Esse fone é maravilhoso. Thank you for De nada, meu anjo. Ad Astra. Muito bem. Não! Meu dedo enferrujou, né, gente? Tanto tempo assim, tanto tempo sem dedar o controle. Enferrujou. Quase. Na trave! Qual que é a missão aqui agora? Espere a tarde seguinte, meio-dia e 18. É de amanhã. Chegamos. Chegamos, Ney. Vá à marcação para executar o plano de Nárida. Ah, tá. Nossa, pensei que ia executar alguém já. E vamos lá executar. Olha o barulhinho. Here she comes. Satari is here. Let's quietly follow her. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. What? Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were Okay then. Strange. Your cats seem... I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ah, invadiu! É o Haruto e Marut. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Ah, gente, eles tentaram me enganar. É a Candence? Não, né? Não, não é. Nossa, nada a ver. É que eu vi, parecia que eu tinha visto dois olhos diferentes. I'd like to get another reading on my love prospects. But to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get... I hear you. No,
Ah, tem por isso em japonês, gente. Não deixa eu esquecer. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Oh, please pay. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. Oh, the gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine Ela acreditou. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? Tem. The God of Wisdom. What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, E aí? no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Wait! O dinheiro, você não pagou. Whoa! She just ran off in a hurry. Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out Deu of certo. nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida. All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, my time with you is anyway, enough of that. Ooh la la la! Right on cue. Let's get ready to possess him right away. E a gente tá nesse negócio de possessão. Nossa senhora, gente. O negócio tá ficando cada vez mais louco. Olha! Meu Deus, as It's Jean okay. Grey. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. Actually, while we're talking about him, Yeah, he's been retired. if you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Orm. He has a quick temper, and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because... Oh, so who are you siding with in all of this? The academia or the Ótima Scarlet pergunta. I... E aí? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the academia. Akeem, you don't mean... You've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Eita. Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue, and once everything is over... Olha, arrasamos, gente. Estamos ficando bom nesse negócio de dominar a mente dos outros. Olha lá, vagabunda. Come on! Sitaria's already started... Ih, olha lá de novo. Scott! So,
Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Vixe. Oh, right. Speaking of, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental Ah, não mexe a boca pra subjects? falar? Please, please stop! Nossa. Even now, Satari is still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Nossa, eles estão tentando ajudar? Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Ixi, agora é o momento. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matra right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. Vixe. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, Ei, ela tá unindo os you the pontos. strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer Ah, of the não, ela Scarlet tá King. se sentindo pressionada. Why haven't you gone home? Você tá doida? Levanta aí bem, menina. It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? Exato. How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this rut. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zerus Fest, but I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him.
Um estudioso que havia sido expulso retornou para a cidade. Será que é o... É o Escaramuche? To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sa- One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closed. Let me see. Let's use the most primitive method. The academia entrance. Wouldn't that be too... Don't worry about that. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the academia again. All right, I trust you. So, That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. the Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Exato. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to... The Traveler's execution was in... Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening... Hey, but if we're... Arrasamos, gente. No. The truth is the truth. E se a gente tivesse errado tudo, né? I've always believed that. Viu como é bom prestar atenção na história? Acho que eu vou manter em inglês mesmo, viu, gente? Porque a minha memória é muito auditiva. Que horas? Auditiva, viu? Porque essa aqui eu li e não lembro. 19h24. Mas tem que falar pra lembrar, viu? Não sei se será a noite do dia seguinte ou se será na mesma noite também, porque eu só falei o do 19 a 24. Most humans could have the entirety of their fleeting Encontros lives com Nahida. chronicled in but Bora. a few short Onde? lines. Their stories really make for terribly dull reading. Catherine, we're here! Catherine, nossa, o que eu fiz? That's right. I suppose I'm the other Catherine. Shh! We're on a secret mission tonight. Yep, Paimon's right. We cannot... If something were to happen, my existence... After all, the academia should still be unable to confirm the... Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. No, I think he's right. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. Eita. Maybe it's just a coincidence. I also can't quite figure out why things feel a little off. Eita. Regardless. Eita, eita, eita. Eita atrás de eita, atrás de vixe, atrás de There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Nossa senhora. Eita. Ah, tá. Era os negócios dela. O que foi aquilo? Vamos lá. Adoro o barulho do sapatinho. Será que essa aqui faz barulho também? É mais silenciosa. What are all these people doing here at this hour of the night? Que isso? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. The Doctor! Ai, isso que é uma entrada. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement.
With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. Isso. The people of Sumeru City. What have you done to them? I O mesmo simply que made você. some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Menina. Vai, vai, Don't worry. vai. We'll meet again outside of the city. Vai esnobando ela. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Pegou. Ele tá atrás da gnoses dela. This should be fun. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into... he called himself... Nossa, aquilo even foi uma the entrada, hein? sages are wary of him. Yeah, now that the doctor's in the pitch, but... what are the Fatui after this time? É claro. Yeah, things what Nahida said. We'll meet again outside of the city. But we can't just... you mean... Tignary. Right. Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him? Even though he turned it down at the time. There's no time to lose. Vambora, opa. Ai, que delícia. Queria tanto estar no level 60 de ranking de aventura, viu? Mas não se pode ter tudo, né? E não te vai envolver, sei que ela sempre te vai envolver. Ai, desculpa aí. Ainda bem que tava abaixo, né? Eu nem vi. Quase matei a criança. Vou fazer o Tignary contra o Tignary. Adoro essas loucuras. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. Are you... Core of 30? We're nothing like... We are an elite brigade. Mas acho que tenho medo. outcast? But why wouldn't the doctor just send the Fatui out? Still wasting time on idle chit-chat. É, vamos lá. You're up, traveler. Vamos. Estamos aqui pra isso, gente. Come on out, right now. Emerge. That's close enough. I hear everything. Gather. Show them. Right now. One with the forest. It isn't over yet. Here comes reinforcements. Vá, pode vir. Opa. I'm always watching. Emerge. Right here. Emerge. Hold the line. Ho, 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 ho. That was pretty rough. Is that what elite? Yeah. Look, but this doctor guy seems like a pretty tough opponent. Going up against smart people. É, esse time vai ser difícil aqui de alguém enfrentar esse time. Esse time é poderoso. Um escudo do Derry, a cura da Kokomi.
Não é fácil, não. Let's move out. E ainda tem uma puta de uma sub de PS e o Tigner C1, ladies and gentlemen. A gente tá procurando mesmo a Collie? Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice. To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. As a Que? result, Master Tainari is My taking me Elazar? off the Que patrol é isso? schedule. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? Oh, Master Tainari? He left? I thought it was weird too. Master Tainari, oh no. I only found out that he left through a message he left to leave and Então vamos atrás. Tainari originally studied in the Immorted. I know that before he became a forest one. A research base, huh? Vambora. We don't have a lot of time, so let's go look for him at Party Steel. É, a gente tá atrasado. Got it. Well, Got it. Tchau. Padíssima aqui, querida. Aqui o tempo... Time is money. Oh, yeah. E vamos. Cadê? Vá para o Partizai. Tô aqui. Chegamos. look who it is. Look who it is. Thank Catherine. goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching... Actually, it's very smart of the Traveler to be wary of me right now. After all, plus, it's not like you could have known what happened after we split up, and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally... Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure now. Huh? But I wasn't trying to win your trust. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about... When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor meant instead, he did something closer to creating hallucination. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. Just I yet. gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the... Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then, how do we... It feels like he... Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make... We shouldn't give up hope just yet. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party Steve? Yes, I have. I can see the Traveler's elemental energy. You didn't come here for sightseeing, right? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Okay. Vamos lá. A gente chegou a ver esse banner? Nem lembro, acho que sim, né? Ih, caceta. Para arriba. Eu pensava que era o doutor e fez a entrada triunfal, mas eu pensei que era o escaramuche. Aqui tá. Ô, caralho do cacete. Solidify. Olha o Dark Fini! E aí, meu querido? Conseguiu me pegar online. Deve ter falado, nossa, que milagre. Traveler? It is you! It is you! The voice! It's Hypatia! Hypatia! What a pleasant surprise! Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... Oh, I see. That's right, we're old friends. Old Friends. Foi na atualização passada. Hypatia, you're way too excited about this. Wait, no.
Did you? What do you... My consciousness has already managed to make contact with the divine. Ah, é? You Fale mais. did it? Congratulations! It's so exhilarating when my consciousness made contact with the gods. What? That sounds incredible! Oh, all right. Remember? I promised to help you understand what you saw. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness. Eita. You can do that? Ah, os dois se olham, tipo, o quê? I've never heard of anything like that, but... Hold on. I brought some spirit born ale with me. This is still... We're... All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Eu rushei esse deserto sem dó. Nossa, será que eu devia fazer isso? Ah, mas tá interessante até agora. Ready? Ready? Eu gosto de invasão de mente. Tá. Consciência divina. It took 3 betrayals for me to finally understand. Como? The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. Ah, vai. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. Ooh. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. Ah, quer dizer, é o humano que cansou de ser humano e quer virar um deus. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Isso aqui veremos. What was that? Did we actually just see the Balladeer's memories? But how is he connected to the divine consciousness? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such an, alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... You! Why are you so mean to me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Os fãs do Bolsonaro é assim, né? That's how I always thought everything should be. Wait, have I already lost my mind? Ah, já, minha amiga, faz um tempo já. Você sabe que horas são? Se eu te falar, você não vai acreditar. Wait, something isn't right. A gente tem a teoria aí do Dark Vini de que ele era puro demais. Geralmente esse tipo de pessoa, quando muda de lado, o mundo treme. É uma pessoa pura demais, que é desiludida com a vida e decide deixar de ser humano. Podia ser um pouco mais inovador, né? Mas tudo bem.
Todo anime tem que ter um desse, né? E palhaçada é essa aqui? A gente tem um monte de personagem pra quê? Pra deixar na sua mão? Você jogou Breath of Fire 4? Claro, querida. O 3 e o 4. E eu não sei qual é o melhor. Difícil decidir. Olha que lindo. Eu tô pronto. Eu tô pronto. Tô prontíssimo. Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Oh, the Traveler's back? Ah, na ele entrou nele. Uma curiosidade, o Breath of Fire 4 também é um jogo da cultura chinesa. Olha, eu não sabia. Então o 3 deve ser também, né? É, porque eles viram dragões, né? E sempre tem a Nina. Mas onde tá a cultura chinesa nisso mesmo? Eles cultuam dragões na China, né? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your conscious... Wait, then where is Nahida's consciousness? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the Olha que consciousness in your interessante, body gente. told Quem me aí to já pass jogou on a Breath of Fire message. 4 She said, vai adorar essa referência aí. Eu achei ótimo. Aliás, é um jogo que eu joguei mais de uma vez. "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusion." Oh no! Nahida's... Was that message all she left for us? It's pretty vague. It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor kept even in a moonless night, a shower of starlight can... Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are... Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Ah, vamos pro deserto. Do you think Nahida was... But she isn't with us anymore. Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this... Sim. Your guess is correct, but the situation's a bit complex. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased, right? I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so... Thank you, Tainari. Oh, actually, we... Ah, that. While I was indeed invited to join that project, all I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Ah, Kazemi tá transformando o escaramucho em um arconte. Do you have any evidence? A Luna, meu anjinho lindo. That explains why Hypatia's symptoms Vai were different entrando. from those of the other scholars who went mad.
It's because she made contact with the consciousness of a new god. O Fou Lu who's também still in passa the o jogo process of inteiro being tentando se born. livrar da parte humana dele, e o Ryu e o Fou representam o Sol e a Sol e a Água. Ah, é verdade. Olha, bonito. Ai, que lindo. Dá vontade de jogar de novo. Amava esses dois. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? Saudades também, Lunacinha. Ai, que lindinha, gente. Deixa eu pôr ela na sua tela aqui, ó, que bonitinho. I did. Que linda. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Party's DI. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not Os the Fatui também estão por doctor trás disso. and the balladeer. We have 2 Fatui Harbingers from your description. Muito que I don't think they've bem. completed their Bem-vindo ao project. time de quem tem There may cookie. still be room for E us você to vai estar muito intervene. feliz, já te aviso. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your... Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. Vamos lá. Estamos bem perto do deserto, eu tô sentindo aqui, ó. O ar tá meio seco aqui. We finally made it to Caravan Rebat. It's pretty lively here. So, oh wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord... Enough gawking. Ai, que delícia! Quem chegou? Olha esse homem. Over here. Onde você quiser. Ela fez eu passar o aviso e tava acorrentado. Achei ela incrível. Você vai amar jogar com ela. Amar, amar, amar. Olha essa dupla, gente. Imagina. Imagina eu filmando essa dupla. Tô esperando o rerun da Raiden. Eu também, ansiosamente. Minha Raiden C2 vem aí, gente. Minha Raiden C2. Raiden C2. Where did he go? How did we lose him? Perdemos quem? mercenaries? Who are they working for? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs. No meu caso é C3. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. O C3 eu decidi não pegar. Eu ia pegar o C3 da Raiden, mas eu acho que eu vou pegar o C2 da Raiden e a arma dela, que eu acho que é mais jogo. Três estão bem. E aí, meu querido, deixa eu pôr você na nossa telinha. Gente, o Blay. O Blay é uma delícia, gente. Nossa senhora, que homem. Adoro. Nossa senhora, a gente gosta de gente bonita, né? Gente bonita, inteligente, rica. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the Academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. Alhaitham. I thought we'd run into... Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the Academia? Oh,
So you've already landed yourselves on the Academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wish to turn you over to the Academia, don't you think you'd already be the Eremites? Oh, right. You do have a point. Rica ainda não, viu, gente? Ele tá mandando avisar aí. Então, vocês esperam mais um pouco, que assim que ele ficar rico, a gente avisa aqui. Por isso eu sou odiado, não tenho nenhum dos três. Você não tem nenhum dos três? Eu fico doidinha com esse homem, eu também. Gente, o Al Raitan aparece na minha tela, eu fico louca. Olha o Teus! Ei, minha coisa linda! No interest in running errands for that. And these days, you're not quite. Adoro que a gente, homem bonito atrai homem bonito, né? Olha quanta gente linda nessa live. Which brings me back to you. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. Nem rico, nem bonito, nem inteligente. Querida, só de estar assistindo Geishin, você já é muito inteligente. Porque aqui a gente é um poço de cultura, gente. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? De repente, se você quiser aparecer no meu banner, eu te conto os meus segredos, senhor Al Raitan. Oh, hey, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices a... So that's your answer. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. No matter. That's right. That's right. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's always better to... Vamos lá. O Al Raitan só depois da 3.6, gente. Infelizmente, tá longe. Tá olha pra onde vamos, filhas da puta! Uma área nova. Vamos pra uma área nova. Vamos invadir uma área nova, direto pro deserto. Ai, tadinho. Eu achei ele tão bonitinho, mas eu matei. Tudo ótimo, Teteus. E você? Me conta, como que tá essa sua beleza, sua ginga, sua malemolência? Mas a Nahida tá perto. A Nahida é a próxima, gente. Próxima atualização, teremos mais um arconte aí na nossa tela. Right here, right now. Ih, que isso? Olha quem apareceu aqui. Cadê? É uma emboscada? Allow me. Come on out, emerge. Let's sniff it in the butt. Tome. Arrasamos aqui, hein, gente. Tem mais? Ó, o Rubisco! Vai entrando aí, Rubisco. Vai ficando à vontade. Deixa o tênis aí atrás da porta. Juntando forças pra chorar se não pegar. Não, vai pegar sim. Indo pro deserto agora. Já carregou a garrafinha d'água? Boa pergunta, gente. Não, minha garrafa está vazia, aliás. Vamos encher a garrafinha. Vamos lá. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Ótimo. Tá geladinha. Agora sim. Muito obrigado, Teteus. Quem tá sofrendo a mesma coisa que o Rubisco aí, gente? Não sofram. O importante é que
vocês podem tê-la em um outro momento. O que não dá pra perder é a Raiden. A Raiden realmente vocês não podem deixar passar. Ai, meu Deus, como eu gosto dessa Yai Miko. Por que não tá entrando aqui? Ah, tá. Ah, vamos limpar as coisas aqui? Morre desidratado aqui. Ah, é aqui? Eu pensei que era na... É no jogo. Show them right here, right now. As bichas tudo perguntando se eu pus o negócio pra não morrer afogado no deserto, gente. Eu enchendo a minha água aqui. Mano, tô no arco de Inazuma, tô cheia de ranço. É um arco difícil, vamos dizer. Era você que eu tava levando pra casa, né? Desculpa, linda, tamo tão perto. Eu tô bem, obrigado. Tô muito feliz com a minha placa de vídeo nova. Ah, me conta mais, que placa é essa? Que placa de vídeo é essa? É que ele me puxa lá pra cima? Eu também acho que vou pegar na Rita, tô no 50-50. Tem que ser pego. Nossa senhora, olha esse escorpião. Quer comer espetinho de escorpião, gente? Delícia. Aliás, tô com fome. Que isso? Gente, é real oficial, estamos no deserto. Eu tô a própria Jasmine. Vamos lá, ai, que lindo! Olha que lindo! Que lugar lindo, gente, que absurdo! Que delícia, que bom momento pra estar vivo. Olha, gente, que bom momento pra estar vivo, né? Que delícia. A gente já agradeceu a vida hoje? É uma atriz 1070, mais endividada do que nunca. Nossa! Foi bem mesmo. Mas agora, meu bem, você vai jogar Genshin em 4K. Tenho 3 tiros, dei 3 e veio todos os 4 estrelas do banner? Nossa, que sorte. Eu acho muito bom o Tagneri ter ido pro mochileiro. Eu também acho muito bom o Tagneri estar no mochileiro, porque graças a isso, gente, tá. É graças a isso que eu consegui o Tagneri ser 1. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda da nossa vida. E em breve ser 2, né? Em breve temos uma C2 aí da boneca. Se Deus quiser, né, gente? Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. The safe haven. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Tô upando minha Candace. Nossa, falaram tão mal da Candace na última live que eu fiz que eu até desisti dela. Olha aqui a entrada. Lindo. Que isso? Ih, cacetaralho!
Isso é tudo porque eu não vou atirar em você? Tome, tome. Não vou atirar no banner. Tome. Ihu! Olha a espada do Raiden, que delícia. Olha o Reitan, né? Eu quero essa espada. Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Mahamatra. Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your action. Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Ah, minha filha, você não me conhece mesmo, querida. Alguém segurar meus brincos. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard. Seemed to me more like your own personal touch. Sim. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Ai, gente, essa pergunta é interessantíssima. Ó, o meu final de semana, gente, foi muito regrado a sexo, drogas e rock and roll. Ai, gente, eu acabei indo numa cidade que chama Sitges, que é simplesmente a capital gay da Espanha. E como vocês podem imaginar, eu aproveitei muito. Yes. General Mahamatra. You seem to have placed a lot of trust. If I were you, I have been pursuing this scribe for a long time. Has Alhaitham done something wrong? Tinha até praia nudista, gente. Vi um monte de Bennett. Aí no final nem contei pra vocês quem eu achei na praia nudista, quem apareceu lá, gente, no meio de tudo. Você imagina, eu tô lá, na cidade mais gay da Espanha. Estamos numa praia nudista, belíssimas. Quando de repente, gente, Reinaldo Gianecchini aparece na praia. Número 1, ele tava vestido. Já tava errado ali, né? Número 2, ele foi com um amigo. Ele foi com um amigo, gente. Very perceptive of you. Nothing escapes. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, Ó, o Reitan me conhece. I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's... If I was the real target of your mission, Ó, o Reitan já what would desvendando os stop you from outros. simply using your authority and resources to... Ó, lá, pegou ele no pulo. I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What should we do, traveler? Feels like we can't trust either of them. Realmente. Well, look at you two. Ah! Tough and self-righteous over there. Olha que linda, meu Deus, é assim que você chega. Great, finally someone that we can trust. You gotta help us out here. Yeah, sure looks that way. Olha que mulher Two linda. giants from the Academia duking it out once and for all. Listen, I know Mewtwo? you Que academic types Mewtwo? love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rule, but how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aruville? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls and... Eita. Hey, did either of you hear a... O vento faz vush. What's going on? The wind's so strong. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here. Ela falou you We have too. to take cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Olha, gente, ganhamos uma raid. Eu tô chocado, porque a raid que eu ganhei foi do Júnior. Como que é ser? Número 1. A senhora tá fazendo lives?
E aí, gente, vai chegando. Fica à vontade. Aqui já vou adiantando que não é uma live de família. Se você não apertou o 13 ontem, você está convidado aqui para essa live. Olha o seguidor novo, gente! Vim pelo Ale. Olha. Muito que bem. As indicações de milhões. Felizmente apertei 13 com força. Ah, então, gente, todo mundo que apertou 13 é muito bem-vindo aqui. Todo mundo que apertou 13 pode ficar muito juntinho, coladinho. Pode cheirar que eu tô cheirosa, eu tô cremosa. Eu tomei um banho de entrar nessa live. E ninguém se fala. Olha o climão que tá isso aqui, gente. Well, this is pretty awkward. A prostituição lá em Purgemas. Ah, você entrou, você se cadastrou. Muito que bem, muito que bem. Mas vou deixar o lurk aqui porque eu não quero spoiler. Você ainda não fez também? Nossa, eu pensei que eu era a pessoa mais atrasada no gente, hein? Bem, eu fico feliz porque eu não sou a última pessoa a fazer. Então, obrigado por compartilhar essa informação comigo. Estou me sentindo melhor. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. Gente. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Nossa, você viu a desfilada que ela deu pra entrar ali? Please, let me introduce myself. Uhum. I am Candace, protector of Aru village. Mais conhecida como Sofodona, a poderosa. Our savior has come at last. O cheiro de couro subindo! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. Wow, she's so gentle and caring. Like Cala a boca, menina. All right. Now that we're all better Olha, ela veio de salto. We should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from Que harm, linda. I was observing your... And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make... So please, have an honest and sincere... If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time. And that goes for you too, Miss Dia. Nossa, beija agora. Beija, beija. Do I make myself clear? A homofobia nos olhos da Candice. A homofobia nos olhos da bicha. All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? Nossa senhora. I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. Então vai falando. Adivinha quem também tem o Tigas? Olha, o Adrizinho pegou o Tag Nerd C2, é o C1 e agora só alegria. Quando você pega a C1 do Tag Nerd, a sua vida fica mais alegre, mais feliz, mais contente, mais... Fica tudo, gente. Sabe o que é tudo? É uma vida mais feliz. E como que eu posso estar falando isso com tanta convicção? Porque eu tenho. Porque eu fucking tenho, ladies and gentlemen. E eu estou dizendo pra vocês. Não tem coisa melhor. Não tem. Que dia que é hoje, gente? Dia 3 já. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Deixa eu até perder isso aqui. Nossa, eu tô com uma fome. Bateu uma fome aqui, gente, que eu abri a geladeira e achei uns queijos. Esse aqui, sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje é dia... Puta, não vai ser dia. Sabe por quê? Eu pensei que hoje eu ia comprar uma deliciosa pizza. Achei uma pizza brasileira perto de casa, gente. Puta merda, eu fiquei tão feliz. Mas agora, se eu não me engano, eles não abrem de segunda-feira. Deixa eu abrir aqui. Chama Nuestra
Não, é nossa pizzaria, eu acho. Nossa pizzaria. Ai, segunda-feira tá fechado. Ai, que ódio. Por que isso acontece, gente? Por que você fecha a sua pizzaria na segunda? As pessoas não comem pizza de segunda? Eu queria entender qual que é o negócio desse. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile your... A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. Ele foi descobrindo os But I soon podres. found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. Ai, gente, ó. Se você é uma das pessoas que tá aí tentando um personagem e foi abençoado com uma Titi, veja que o Bisco já foi abençoado com essa Titi 6 vezes. 6 vezes. E se sinta melhor. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor... Desculpa o silêncio aí, gente. Tô dando uma mastigada aqui nessa deliciosa mussarela. There's no need for someone else to give... Sino seems to have the same goal as us. We're all impressed now that he's no longer the General Queria tanto aquela pizza brasileira. Well, Olha lá o sino. When I was investigating the matter in the academia, I overheard Isso que a eu chamo de conversation 3D. between Al-Haytham and 4D. the sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and... Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Conte tudo. Você me traiu? After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can... A most enticing offer. É mentira! Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine... Sim, I began my own exatamente. investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary. Incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. Ain al-Mahma. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear, so it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while... Criminals do love to talk about coincidences. Coincidence. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the... You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at... I'm willing to apologize, if that's worth anything. I took the Não, Divine fica Knowledge tranquila, Capsule querida. behind your Só back sai nos because meus I primeiros judged 10 its existence to be a tiros. significant risk. I felt Só that isso it que eu would be best peço. for no one Saindo to nos 10 interact with it primeiros tiros, before a it had gente been tá properly studied. ótima. Teteus, obrigado pela parceria. Ai, você vai comer o quê aí?
Já me fala que me inspira aqui a fazer alguma coisinha. Falando em comida, gente, falando em coisa gostosa, olha quem chegou. Olha quem chegou na nossa livezona. Quem chegou completamente delicioso. After all, You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? have I E not aí? made myself clear? You and I are both distrusted by the... Fine. Although you haven't completely proven your Ah, eles innocence. agora são menos inimigos. regard Tá you uma as coisa an meio enemy, Vegeta for e Goku. As you wish. Eu tô muito bem, crushzinho. Good. I'm glad to see you two. E como que tá And você, now coisa you, linda? Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to our village for a visit. I For was a actually visit. looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. Is that all? Well, Hum. I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. Olha, gente. Não acredito que você tá mal. Não dormi direito por causa da ansiedade de ontem. Acordei muito cedo pra fazer live, aí minha internet me trollou. E eu tô só um mau humor. Por causa de ontem? Ansiedade de ontem. Ah, a votação? That's more like it. I missed you all. Eita. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now the creatures? Fighting in a sandstorm is not... Yeah, just leave him to Candace. Don't worry. The winds died down. That means the sick Candace still isn't back. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Gente, infelizmente, não importa o que acontecer no Brasil, a gente tá fudido. Mesmo se o Lula ganhar, vocês viram o Senado? Vocês estão entendendo que a gente tá fudido? A gente tá fudido, gente. Não tem pra onde fugir, não tem o que fazer, não tem onde se esconder. Aliás, tem. Sai daí. Gente, é o único jeito de vocês se darem bem é saindo daí. Sai daí, foge, tchau, vaza. Sinto muito minha família. Sinto muito meus amigos. Bye, bye, bye. O Crash tá sofrendo porque todo mundo da família dele é 13 e só ele é 22. Ah, não! Não. Eu ligo pra Shiraz agora. O Allen Hills tava falando de irmos para Portugal. Portugal? Por quê? Qual que foi a ideia? Gente, só esclarecendo, tá? O Crashzinho não é 22. Talvez em outros lugares que a gente não sabe ainda, mas não nas urnas. Olha, o Júnior pensa igual a eu. Mentes inteligentes pensam igual. Vamos, minha filha. Isso é muito longo para uma missão de mundo. Tenho muito o que fazer aqui. Muito. O quê? Usar dendro aqui? Uma só. Você queria dendro? Então tome dendro.
Faz tempo que eu não senti algo assim. Ela sentiu o cheiro do cogumelo do Tagner. Tranquilo. Ah, vamos seguir a nossa missão principal? Depois a gente faz o resto. Ih, carajo. Yes. They just keep coming and Leave this round. It's been. I'll be sure to put on a good A show. leoa? Let's go. Let's go. Quero ver. É ela ou eu? E cadê ela? Emerge, right here, right now. Ah, isso aí eu fui enganado. Tá errado isso, não era assim. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Right here, emerge, right here. Com esse time, vocês acham que eles vão me machucar? Was that the last of them? É mentira que essa menina não mexeu um dedo. what we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Quem é você? Huh? Who are you? Candice, mulher linda demais, com essa heterofobia dela. Olha, a Candice, ela é um absurdo de linda, gente. My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full. I am the chief of Aru village. Sir, I am also originally from the desert. But I can't say they've always been. Besides sandstorms, we also Another. So, Irminsul's withering causes wither. Everything in the natural world is Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I... Village keeper? É, né? Does your Cadê? curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars. Most of them are scholars who lost their sanity. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So... Alas, that's exactly what we... But no one in the village has ever seen them leave. I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sin? Mock me if you will. But if you are guilty, I will eliminate. Oh, Nossa. you're the former General Mahamatra. You must be an expert. Is it because you're reminded of Hypatia? Eu vou fazer o que eu quiser, não é você vai me Good perguntar. idea to tag along with Sino. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better. Let's start by finding a spot to share what we... Olha, pela primeira vez alguém ficou... Não preciso dessa ajuda. Ele ficou grato. Um pouco de gratidão é bom, né, gente? Let's move out. Depois a gente faz uma rota só de dendróculos aqui no deserto. Que nem a gente fez lá no resto da floresta. Não, ainda não fiz. Alguém me perguntou aí no chat agora se eu fiz o evento de Mondstadt. Gente, eu acabei de chegar. Eu não jogo esse jogo desde a atualização dele. Aí eu passei o fim de semana inteiro só sonhando com esse momento. Não joguei. E aqui estamos nós. Primeiro eu vou fazer a missão de Arconte, que eu quero muito saber a história, porque eu não quero pegar spoilers também por aí. E aí assim que a gente fizer a missão de Arconte, a gente começa os outros eventos. Mas essas missões de mundo é longa, né? Quem que gosta de umas missões longas dessa? Tá. Vamos lá, continuamos aqui. Olá, Sabá.
musiquinha maravilhosa pra acompanhar isso. Although I've Que sent aquilo? É myself uma into plantinha? exile, I'm still doing essentially. Do you still have any Olha, vou questions pegar for aquilo me ali. before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its the academia has long exiled mad scholars. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But initially, the people of Aru Village greatly resented having to take in the mad scholars. Aru Village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, suddenly, he noticed a lá, mad o sino scholar de novo. crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow, despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. All the house after that, the people of Aru Village treated the mad scholars with soft green light. Já entendemos. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of them? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor. Oh, no wonder. Everything makes sense then. If you were able to draw a conclusion from this one story alone, then so, what do you make of the story? Really? Sim. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali. No, it's not so much that I don't believe you. É, né? Recebe uma pancada. Cala a boca, Sino! Ai, olha lá. Ele faz propósito. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? As missões do deserto é gostosinho, foi muito satisfatório do que a missão maçante do Zaranara. Ai, que bom ler isso. Nossa, gente, que bom ler isso. Muito bom. O sino ué. Não foi bem esse sino que eu mandei calar a boca, desculpa, gente. Era um outro sino aqui, era o sino católico, não o egípcio. The academia has always placed far greater importance on the late great. In addition. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good art... I've spent many years interrogating criminals. Good! You should know... That look in your eyes. How can this be? How can this be? To think. Our Archon... Alright, now it's our turn to put our skills to... But easier said than done. Especially since... Excuse me, are you here to help me find my grandpa? E quem é você, querida? Huh? Oxi. By the sounds of it, ai, que raiva. Toda vez que a Paimon repete o que eu acabei de falar, eu me sinto um idiota de pensar a mesma coisa que a Paimon. My name is Isaac. You'll help me. Is your grandpa mad? Hey, don't say that. Ah! Grandpa is just grandpa. The person you're referring to is not a local. Yet you are. What do you... Grandpa is just grandpa. I heard everything you said to the village chief. Ah, so you're the one who is... I was planning to go out and take care... Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp sense. Sorry, I was so... Alright. 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 Okay, the ladies. Vamos lá. Ah, é a casa dela? Sino is super vigilant. Is this... Ah, you're back already. Nossa, essa parede precisa terminar ela, né? We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd... Huh? You knew... Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa... Later, an elderly mad scholar arrived. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although one summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down, and so grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village. The next morning,
Isak woke up and wanted to go find his grandpa again. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time. Nossa, que história chata. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of... It's also my reason for fighting. My reason for fighting. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did... No, nothing. É isso aí. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Hey, Isak! Hey, Isak! Adoro que não tem load. We've cleared everything up. Really? Yeah. Alright. Vamos lá, gente. Capítulo 3, ato 3. Missão concluída. Tem mais. Let's move out. Guardião da Vila Desaparecido. Ih, caramba. Excuse me. Did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? When I was eating... Okay. Anything else? E a gente agora tem que investigar. The scholars that have... Don't change the... Right, but honestly, do you also think Grandpa? It still feels... Well, whatever. Gotcha. Vamos lá. Na cabeça dele. Tome. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to... Oh, well, if it isn't Isak. The last time I saw him, he was pacing out by the road as usual. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I... Oh, Do nada. thank you. It was nothing. Yeah. That's... I've known you since you... Wow. Okay. Huh? Don't say anything for now. Let's head over there. Eita. O Rei Deserto e os Três Magos. Opa, agora sim, gente. Agora o babado vai ficar louco. Agora o babado vai ficar louco. See if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. Still, you say he's coming back, but it sure... Haven't you noticed? The village has been getting more deranged. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been... Now that you say it... Exactly. Those city folks will get what... Now, repeat everything you've just said from the... Ok, repetir. Who are you? My patience is running thin. You heard what I asked. Eita! Calma, gente. Vamos conversar. Vamos resolver isso aqui amigavelmente. Bro, this guy's something else. Let's not get on his bad side. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? É, né? Também quero saber. Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from here. Hey, go. It's true. It's all true. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were... Delavar also said that once the Scarlet King returns... Olha o pessoal chegando aqui no YouTube, gente. O Alin e a Art Lewin. Vão entrando, vão chegando, vão ficando aqui bem bonitinho. Só deixa o sapato atrás da
da porta, porque eu limpei o chão. Então vocês podem ficar à vontade, meia. Is that... Seems like he still wants... Got it! E eu não peguei as frutinhas lá em cima. Please don't beat me up just for mentioning these rooms. The people here really like the Scarlet King. Where is this radical... I haven't run into him over the past few days. No, not at all. Sounds like you're not too close. No, of course. I have many ways to... So you'd best just stay. Don't do anything. Yes, got... Vixe. O sino descontando os EPC, a bronca gratuita que recebeu do gay. Try to reassure us at all? I heard that. Ele é empurradinho mesmo. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to... Very well. Isaac! Where's your grandpa's house? Well, I can take... Ele é meio borradinho, já percebeu? E a gente gosta. Sino acordou, escolheu a violência. Sempre bom. A gente tá indo de Tainary hoje. Vamos, menino! Vou fazer você andar agora, querendo ou não. Vamos? Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Então sua avó é retardada. Não posso usar essa palavra, gente. Eu sempre esqueço. A lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. Tome. I swear, he's just like my real grandpa. Por que eu tô fazendo isso, né? Vamos, menino, vamos. Vamos. Você não gosta de criança? Tá difícil ganhar o sino no evento. Você já deu quantos tiros? There sure isn't much here. Que cheiro... Ih, nem eu não peidei, não. No. Incense? But are you okay? There's a scent that you can sense. A certain So... Huh? Yes. Wait, surely... No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. Vamos lá. E aí, o que estamos fazendo aqui? Uns 15 mais ou menos. Mas aí você... Você deu 15 tiros e tá achando difícil o negócio? Tinha ali. Meu sino veio pra casa e ficou largado, coitado. Nossa, eu faria o mesmo. Primeiro que eu nem quero ter um sino. Pra falar a verdade. Já falei o que eu acho desse personagem. O que você achou aí? What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried from the size and shape, they belong to an adult male. The scent is quite faint. Caramba. But who would come looking for Grandpa? We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can... Hey! What's wrong with liking... Exactly. Even deep within the clutch... No. So, someone's taking advantage... Are the rumors really true? Could the disappear... Eita. It's highly... Please, you have to see my Vamos. Sounds like we'd better... Let's head to our... Não quero voltar pra lugar nenhum. Quero seguir em frente, gente. Seguir em frente, meus anjos. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. Eu dei um tiro de bobagem e ele veio. Pitch baixo. Eu nem planejava pegar ele. Nossa, que sorte. É muita sorte. Welcome back. Sounds like everyone's for... Oh, Dia's here. You bet. You bet. We haven't seen... Huh. Did you find out any... I see.
resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars. Not to mention making incense is a labor-intensive process. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern. If Paimon remembers correctly, the leader... Ah, yeah. Delavar. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wild... These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Isso, a gente toda escutando na rua. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. And Tia, you're amazing! no merc can afford to slack off on gathering intelligence. Ela fez de propósito. Let's head out. Now hold on, Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. I need to go around and ask some questions. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where... Alright, sounds like a plan! E vamos embora. Todo mundo ouviu o plano. E ela sabe. E ela tá fazendo a mesma coisa que o Kaia fez com a gente no começo do jogo. Que nos mentiu sobre um negócio pra pegar alguém. Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Opa. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall... I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I... Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers, we're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal. Ih, gente, meu celular tá ficando sem bateria. Preciso pegar o carregador aqui. Só me dá um instantinho. Geniuses like Sataria are one in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate. Even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Prontíssimo. Hey, Tia. You're not thinking about doing anything scary, are you? Claro que tá. No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those... Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want our mission started the moment we arrive. Let's go check out the tavern. Vamos lá. Ver o que vai dar isso aí. Pergunte aos conhecidos de ideia por pistas. Keep up. Just our luck. None of them are here today. You mean, you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello, hello. I'm Hello. Dia's
how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Claro. Have you seen Edgar, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, health. Hey, keep it down. Let's just say Ela é tipo a Beidou dessa região. Literalmente, né? Yes. How can... Vamos lá. Vamos ver se essa é uma armadilha ou não, né? Embora. Esse time aqui pra exploração é meio ruim, né? Right now. Emerge. Eu achei essa parte da missão do Arconte bem interessante, melhor que a primeira página 3.0. É que, eu não sei quem foi que falou aqui, mas a primeira parte, aqueles Aranara lá, era muito chato mesmo. A Beidou do deserto, é bem isso, a pirata do deserto. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Fica aí a dica, ó, pra quem tá seguindo a gente na Twitch. Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Era uma armadilha. Oh, meu Deus. What's this all about, Zaki? Come on. Eu... You really think we're gonna do it? Not only do I know that you're looking for Delavar, gente. So, you've been watching us from the very beginning? And you left the strongest one in the village. Olha, So you and o Delavar... Crashzinho sabe tudo. You got one thing right. If that's the case, then I'm sure Oh, meu Delavar pai wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Delavar. And Edgar, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. Miss Mercenary. Should've known the traders are what us. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is great. Yeah, gee, what a missed opportunity. See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. You're not wrong. You're not wrong. Mora, in my faith. Enough talking. Get him. Isso, gente, vem pra cima. Vem. Just as I expected. Vamos. Let's teach him a lesson, traveler. Sim. Era tudo que eu queria. Vem. Come on out. Right now. Emerge. Allow me. Todos, venham. Let's nip that in the butt. Let's sniff that in the butt. Olha, não deu nem uma rotação certinha. So, what do you think about your meticulous network now? How did you say Tome. I'm guessing you're informant. And of course you would believe, even though you heard that so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. That's what you Flame thought, right? Lion. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. Olha o Leninho. Coisa linda. Vai entrando. Como tá, meu querido? Nessa segundona. Whoa! So you've been planning this since we were in No task can be done without prep. Oh, but instead of catching... Those two who were snooping around were just a couple small fry. Oh, you mean the funny name she meant? That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk them. Alcohol has a way of making... What about... He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to... That's what you wanted... Wait, so... No, he is... Cheguei agora a casa, finalmente acabou a escola.
Você teve aula de que hoje? Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro arc? You two are pretty sharp. No, Ah, bom. I don't have anything against the Dendro Porque ela é Archon. linda, nossa Arconte. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. But I see through it all. And unlike them... Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Travel... Vambora. E voltamos pra This Candace. should be all of them. I'll let you take it from here. O Lininho teve 2 tempos de português, adorava. 2 tempos de matemática, eu era bom. Não gostava de matemática, mas eu era bom. História, era bom. Espanhol? Olha, eu não tinha espanhol na minha aula. Na minha época. Pero es una buenísima coisa para tener. Clases de espanhol, muito importante. Muito importante. E Lininho e educação visual? O que é uma educação visual? All right. Candace will be okay. She's Que been que é guarding our educação village visual, for gente? While I'm questioned, I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. As for these... Pronto. Espere até amanhã do dia seguinte, 6 e meio-dia. Enquanto isso, eu vou pegar o meu hidratante labial, porque eu tomei tanto sol na boca. Aí eu comprei um hidratante agora. Porque tá tudo fodido. E essa boca linda aqui, gente, tem que estar hidratada, né? Tá ótimo. Agora vamos. Hey, Dia. Right on time. Right on time. Well, Paimon's been wondering. You seem to know Candace. we've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers tô against others. entendendo. Paimon knows what you mean. Like a lot of Martians. Yep, I guess you... Us mercs, on the other hand, we... Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thank you. Oh, Sino's here. And he's Yes. I was here yesterday to help out a little. E eu não peguei aquelas frutinhas ainda, meu Deus. But doing what? Sharing some... Oh. Right. come on in, everyone. Come on, let's go inside. Let's go in. Let's get glam. Glam, glam. Let's get glam. Deixa eu pegar a frutinha de uma vez por todas. Cadê? Tá aqui. Ih, caramba, peraí, que aqui a gente tem que... Lá. Ai, saudade do Kazuha. Pronto. É uma tâmara. Nossa, já comeram tâmara, gente? You need to watch out for this. Candace, where? Whoa, you look furious. Tá, parece mesmo. Do I? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll Nunca comi, still mas show deve ser itself in bom. the corners of your mouth. Eu sobre o Tom Holland. Perhaps I need to work on my Still, it's perfectly Yes, please. Well, looks like Sino taught her well. You fear death yourselves. Yet you Olha do que not linda, ela hesitate parece to uma place a the deusa lives of Atena others at risk. numa outra versão. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community. You come here to my village. And To you treat my them as village. nothing more than stepping stones towards your goal. Ih, a bicha tá brava. What would you do to you in my position? Mercy! Please! You've made your bed. We may both be desert dwellers,
But there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. E aí, a viagem foi boa no fim de semana? Lininho. Boa. Nossa senhora. O que eu não aprontei, meu Deus. Mas foi delicioso, foi maravilhoso, foi tudo, foi inesquecível. They're called village keepers. Slip up Trabalhei igual uma puta louca no Sil, mas na hora de aproveitar, eu aproveitei muito também. That's one. Strike. Wait, he got us. You gotta believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. You have to believe I believe I may know what's going. Uncle On. I may know what's going. Eita! Smooth. Smooth. Okay. If my suspicion. Sometime it strikes, which means. Também você merece umas férias. Ai, nossa, nas minhas férias eu vou voltar pra lá. Você não precisa pensar duas vezes. Regardless. You're right. Time to go. Yes. Nossa, gente, que lugar lindo. Ah, o lugar que eu fiquei hospedado é uma cidade chamada Sitges, do lado de Barcelona. É um trem em 20 minutos. E eu, na quinta, que fui orar no bando normal pra conseguir uma ascensão da Kennedy e conseguir uma Titi. Puta merda. Well, Nossa, o tamanho do olho dela. I am merely sitting here and reviewing what. You were gone for ages! Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you... there's just nothing... Well, anyway. Enough with the... No. I'm just surprised that you decided to team up. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at our village. Né? While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Eu amei a Titi, agora ela é minha healer principal. Olha! Alguém gostou da Titi, gente. Não é mentira, eu vou até pôr. Ó, vocês não falaram que eu tô roubando, que eu tô mentindo. Raitan é tão gostoso que não dá pra dar apelido ruim. Não mesmo. Ele é maravilhoso demais. To be honest, not to mention. Huh? Right? Correct. What did you learn? I'm going to take you to. What is... How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single... You mean... Hiding the truth. Remember what Gan. By contrast, the perils of Qual que é a flor da Titi? Glad you're following among those you have the reason. Don't change. It's quite obvious. Right. She corrected her. I think it's been a... Remember? But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they... After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then... why... By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this... I'll pass on this one. You said that she's afraid of me. We're on it! Live on it! Chama ele de fisiculturista de janela, aqueles caras que malham braço, mas não malham perna. Puta merda. Sabe quem não malha perna, gente? Euzinha. Eu odeio malhar perna. Mas eu não sou fisiculturista. Eu acho que a minha perna já é o suficientemente grossa, então tá ótimo. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Ai, é uma preguiça de malhar perna, juro. Mr. Alhatham, I'm aware of where you... Huh? What do you mean? Go ahead and talk to her. Go on. Burn. Is it really that simple? Is it really that simple?
May I call you? No. Hi, Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? No. Why is that? That's very similar to what Miss Candace says. I know before, I wouldn't need Traveler. Do you believe our lives will get better? Yeah, but even so, we have friends. I want my apologies for posing my. I'll hate them told that. The fact is that I'm. Only some believe. Speaking of which. Yeah, slowly, I just stopped talking to people, and then it happened. You can tell them. All right. Então, beleza. I actually have a sharper sense of hearing than most. Ah. Sometimes I hear strange crying sounds in the night. Olha, ganhei um seguidor. O Allen, obrigado por seguir a gente. Nossa loucurinha toda. Bem-vindo a Gay Sim. Onde pessoas ouvem fantasmas. Perhaps. I'm not sure. It's faint. It used to be louder and more frequent. But ever since you arrived in the village, I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone, but because we're in the middle of a desert, you would rather believe. There's really nothing around these parts. I think they used to use it for treating Elazar. Tá cada vez mais estranha essa história. Agora é choros de madrugada. Eu, hein? Meia-noite no meu quarto. Ela vai surgir. Como que a gente faz, né? Cadê a estrada? Deixa eu só pegar a estrada aqui, ó. O abajur cor de carne, o lençol azul. Bagas de espinheiro. Eu fiz natação por um tempo, nunca malhei, mas tenho pernas bem grossas e meus braços têm muita força. Tem vezes que minha mãe não consegue pegar em certas coisas e eu pego facilmente. Normalmente essas coisas são cerca de 50 quilos ou mais. Eu fiz natação numa época, eu tive, não uma doença, é uma coisa que acontece no corpo, que chama peito de pombo. Já ouviu falar? É quando os ossos do peito se juntam, tipo, você tem a sua arcada do peito, né, de ossos. E aí se ele se junta demais, começa a ficar com o peito parecendo de pombo mesmo, fica ossudo. E aí o jeito de reparar isso é fazer natação. Então eu fiz natação por muitos anos na minha vida. Show them. Right here. Hold the line. E morram. Carne... Isso, opa. Cota carninha. Pode ser por isso que minhas pernas são grossas também. Mas no caso do Lininho, eu não acredito se eu não ver. Gente, desculpa. Eu não vou sair acreditando nessas informações que dizem aqui nas lives, assim, sem provas. Coisas que a gente combate fake news. Aí eu tô aqui pra combater fake news. Não vou dizer assim para os meus telespectadores que o Lilinho tem pernas grossas se eu não as vi. Isso seria contra a minha índole. Come on out. Emerge right now. Allow me. Tem mais? Natação parece muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de fazer, infelizmente. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, né? Então, o fato de tirar a roupa, pôr no lugar lá, aí tomar banho antes de entrar na água. E aí, aí quando tá frio, você tem que sair da piscina e tá frio. Ah, não, gente. O resultado é maravilhoso. É inegável, é incontestável. Mas não é fácil. E aí tem aquele nado borboleta. Gente, o nado borboleta, ele com certeza foi uma invenção do demônio. Olha que lindo.
so hot. Even a mist flower would melt in this heat. Now that I... Some. Show them. Right here. Emerge. Can't see. E de onde veio isso aqui? Os dois ali estão bem longe. Não sei nem por que tá apontando. Então vambora. Is this the place? Oh, it's in terrible shape. Monsters, watch out! Solidify! Right now. Olha o Haruki! E aí, meu querido? Vai entrando. Vai ficando à vontade. Hoje a live tá cheia, hein, gente? Nossa, hoje tá um sucesso aqui. Vocês estavam com saudade, né? Estavam com saudade, porque a bicha desapareceu 3 dias. Eu também estava, gente. Eu também estava louca de saudade de vocês. E desse jogo, sobretudo. Nossa senhora, como eu queria jogar esse jogo. E pronto. Olha. Super serious. We gotta stay on our A game too. Vamos. This is the one. This is the one. Ah, ele é dendro. Tinha esquecido por 1 minuto. Ah, ele é um DPS dendro. Eu quero muito. Olha, gente, que bonitinho. Ele escolheu tudo pra ver as nossas lives. Que bonitinho. She gosta assim. Devota. Devota da bicha. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then. I'm taking a break. Ah! Esse mistério todo pra isso. Okay, sure. So... Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya! How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like... Hey! And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. E aí, né? Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? Você mostrou o Bennett na praia? Meu primo perguntou. Claro, querida. Você acha que não pode? É praia nudista, não pode ficar com roupa. It's coming from that direction. Tô ouvindo um choro aqui. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. Nossa. Something is off about the interior here. Nossa, ninguém viu que tinha uma porta de madeira? O Bennett mais famoso da Europa! Menino, tinha cada Bennett lá que eu desacreditava, viu? Na maioria, tinha muito idoso lá. Adorei, gente, o fato de ter muito idoso. Porque você vê que os idosos têm uma vida boa lá. Tipo, o idoso tava lá, tomando do sol no seu Bennett, vendo outros Bennetts. Aí à noite tava lá tudo na vida noturna. Se abria o Grindr, parecia um cadastro da Prevent Senior. Era idoso, 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 idoso. Mas eu achei ótimo, porque eu vou envelhecer ali também. Vou envelhecer aqui, né? Tipo, você é um idoso que tem Grindr, um idoso descolado, que vai pra praia nudista. Achei o máximo. Wow. It's like they talk. Oh, it looks like there are other mech. Exatamente. Eu também quero ser esse tipo de idoso, que aproveita a vida. Aqui, ó.
Ou como diz minha terra, um velho serelepe. Eu acho que eu vou ser um velho serelepe. O ambiente tá propício, vou te falar. E esse aqui? Ah, são vocês? A gente dá um jeito agora, não tem problema. Rest and rebuild. Right now. One with the forest. E aí, eu falei, né, no começo da live, que eu tava lá, gente, tomando sol no Baizu. Sabe quem me aparece na praia, gente? Reinaldo Giannichini. Com um amigo. Só que o Reinaldo Giannichini estava vestido, achei o péssimo. Vocês, como que você vem numa praia nudista vestido? Muita vergonha na cara, né? Não vou pegar esse aqui, que eu quero pegar depois. Por que essa cena toda? Não entendi. Isso aqui. Já quebro tudo que não tem paciência. Ih, gente, não tem nada aqui embaixo? Não é possível. Ah, tá. Era pra quebrar. Isso mesmo. Olha só. Mas eu acho que tô no lugar errado, hein? Tome, tome, tome. One with the forest. A sight to behold. A sight to behold. Right now, right here. Tome, tome, tome. Eu tenho medo. Vou ter medo dessa palhaçada. Tem gente viva ainda? O que tá fazendo aí, meu anjo? Ih, lá vem o sino de... Nossa, esse sino tá atacado, hein? Menino. Cadê o outro? Show them. Right now, right here. Pronto. Fica com Deus. Don't tell me that's everything. It's not everything, could be everything, but everything it's over. Tome. Anything could be everything, but the only thing was over. Que é isso aqui? Não dá pra voltar? Puta, não, né? Uma caída ali. E a gente vai ter que ir até o fim disso aqui. E não era por aqui, ai que ódio. Tu pegou o sino, gostasse, o passe? Nada, gente. O sino, ele é um personagem extremamente filler. Ele não tem habilidades próprias, ele não é interessante, ele não é único. Não achei necessidade, assim, de pegá-lo, nem vontade, nem nada. Assim, ele é legal, ele é bonito, né? A personalidade dele é interessante, né? Mas eu não tô nesse momento, não. De pegar personagem por personalidade. Eu tô pegando personagem, é útil, isso sim. Melhor o Tigneri. Eu não sei quem é melhor, assim. É que o sino, ele é muito uma Raiden, né?
Ele é uma mistura de Raiden com Razor, com Xiao. Ele ficou muito uma mistura disso com aquilo, ficou meio sem personalidade no sistema de batalha, assim, na minha opinião, né? Estou dizendo verdades absolutas aqui, né, gente? Porque até mesmo quem sou eu. Mas o Razor me pareceu meio, sei lá, feito nas coxas, sabe? Não teve carinho. Agora, ele é poderoso, Você vê aí a jogabilidade do bicho, ele é poderoso, né? Porque ele é meio inspirado na Raiden, no Razor, no Xiao, então ele é poderoso. Ele só não é, sei lá, criativo, sei lá, não sei dizer. Aqui não deu, hein? Tem que voltar aqui, vamos lá. Fiquei entre ele e o Tainari. Desisti da Ganyu. Ela tá mais de sub de PS. É, a Ganyu ela é muito boa, é muito forte como DPS, mas você tem que gostar da gameplay. Agora o Tainari, ele não tem nada a ver com a Ganyu, gente. Já falaram, o Tainari é a Ganyu dentro. Não é, tem nada a ver. Não é porque ele é de carregado que o carregado é a mesma coisa. O carregado dele é muito mais simples. Você não precisa ficar mirando. É só mirar no pé do bicho. Ih, ela ficou presa aqui. Ih, gente, deu um tilt aqui. A minha Ganyu é sub também. Come on out, right here. I will be back. É, daqui umas horas você tá aí de volta. Aí, cadê o outro? Ah, tá aqui. Order guide you. Pronto. Do nada. Vai pra onde agora? Vá para os níveis inferiores do hospital. Eita. Cadê essa chave? São informações. E da Kokomi, vocês estão gostando? Ah, Kokomi é um meu xodó. Kokomi é um anjo. Ainda mais com a chegada do Dendro, então. Kokomi ficou 1000 vezes melhor. Já era boa. É uma ótima curandeira. É uma ótima aplicadora hidro. É uma ótima DPS. É uma ótima sub DPS. Didn't expect to see. Ela é uma neighbor maravilhosa. No. Razak was never involved in any of those things. E ela com Tagneri fica um chuchu. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Pode focar, você não vai ter erro. They're clearer by the doorway. Someone was forceful. That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Allow me to jog your memory. Don't you think his symptoms look familiar? É. É verdade. Correct. The academia isn't difficult to deduce the rationale. First, these rumors were all the persuasion Me arrependo de não ter pego ela. A Kokomi é assim, ela não é imprescindível. Não é um daqueles personagens que eu falo, nossa, se eu não tivesse ela, eu tava fudido. Mas ela é muito boa. Then they became lunatics. After that, an exile is still. If you can't find one possibility with the technology, perhaps the. So,
The human brain. I'm the academia. Anyway, judging by Razak's, or perhaps his curiosity. The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. However, the academia is. I've spent quite. You mean you're. All scholars extracting info. Sounds like you're really. Of course. Whether it be academics or this matter need. Wait! Not to be callous, but no, there is no shortage of suffering. Probably not. You can say that the divine knowledge capsule is. Paimon's been wanting to. Though I must say, uniqueness is also an asset. Wow. I'm just a more like. He won't last long if we leave him here. Let's take it. We'll work out our next step after we. Então vamos. Ah, eu sei exatamente o que abrir com essa chave. Keep up. Keep up. Aqui. Nada. Eu esperando Primogen. Abas. Mano, gente, sem condição. Quem que lê isso? Alguém leu isso já? Se alguém leu isso aí, parabéns. E volta pra lá e vem pra cá. E vai pra lá e vem pra cá. Vai na frente, eu vou atrás, vou decolar nesse avião. We're back! Olha que festa bonita! You must be tired. You should rest and take some water. Boa ideia. What's the situation? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's... Nevertheless. So, at one point in time, the abandoned Elazar hospital served as the academia's site for extracting... Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant and knowledge has been in circulation for a while. Yet, they fled once we were... We may have a mole in our midst. Ih, caralho. Us could be secretly revealing our whereabouts to the academia. É esse NPC aqui, ó. Eu li a babada daquele portuário. Ih, caramba, eu devia ter lido então. Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words. It is simply a logical inference. So what you're saying, interesting. And here I thought you were I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? Mahamatra. As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive If you want to raise a vicious wolf, you need... The academia? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have every so often comes a Yagarbaha day. On this day, the academia enters new information. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all of... You're saying that the academia entered my information, but what's the point in doing that? The Akasha is capable of... The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. It predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think.
So that's how it is. Sino adheres to his principle. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need Sino, don't take it to heart. This They escaped Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements. Whoa, you bounced back. There is always an opportunity for... Então vamos. If the academia is trying to Yep, that's right. They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I must go. There's also something I want to investigate. E lá vem o sino. Mas meu Deus do céu, pra que tanto sino? I want to go You want to go too? I want to find Grandpa. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's... I'm